Hi everyone, welcome to Keerthutrendz. இன்னைக்கு Valentine Day special red velvet cupcakes தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் 1/2 கப் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 கப்னு சொல்றது 125 ml கான மெஷர்மென்ட். இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்க லெமன் ஜூஸ்க்கு பதில் வினிகர் கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 to 10 minutes அவ்வளோதான் கப் கேக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிடலாம், இல்லைனா டெக்கரேட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். நான் இன்றைக்கி டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு விப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணுறேன். மேலே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் செர்ரி யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் கீர்த்து ட்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.